இது சரியாகாதுங்களா? ஸோ கிளாஸிங் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ க்ரோத் போல் அண்ட் க்ரோத் சென்டர் இந்த இடத்துல தான் இன்னைக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் லொகேஷன் தியரி தான் ஃபுல்லாகவே. ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபெராக்ஸ், பவுட்வில்லே, அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரோத் சென்டர், க்ரோத் போல்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்லேண்ட், அதுக்கப்புறம் ரிம்லேண்ட், இந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஓரியன்டா போகலாம். ஹவு இட் இஸ் அப்ளைட் டு இந்தியா, இந்தியாவுக்கு இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத இன்னைக்கு ஃபுல்லாக கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த க்ரோத் போல் அண்ட் க்ரோத் சென்டர் தியரி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்படின்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா சார்? க்ரோத் போல்னா என்ன, க்ரோத் சென்டர்னா என்ன, எங்கேயாவது ஏதாவது ஐடியா? நார்மலா க்ரோத் போல்னா என்ன இருக்கும், க்ரோத் சென்டர்னா என்ன? அந்த போல் சென்டர் அப்படின்ற வார்த்தையை வச்சு ஏதாவது, போல் அப்படின்றது கான்சென்ட்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் அட் தி எண்ட். சரியா? சென்டர் அப்படின்றது மோரார்லெஸ் அதே மீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான். அப்போ இது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்? க்ரோத் போல் க்ரோத் சென்டர் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெராக்ஸ் அப்படின்றது என்ன தெரியும்? அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தியரி போடுங்க, பெராக்ஸ் அண்ட் போர்ட்வேலே தியரி. பெராக்ஸ் அண்ட் போர்ட்வேலே தியரி. இது எழுதுறது கொஞ்சம் ஸோ மேக்ஸிமம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ரதர் தென் எழுதி போடுறத விட. பெராக்ஸ் அண்ட் போர்ட்வேலே தியரி. ஸோ இந்த பெராக்ஸ் தியரி அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் வாஸ் எக்கனாமிக் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடியது. இதுவே போர்ட்வேலே அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் எ ஜாகிரஃபர். ஸோ ஜாகிரபிக் ஓரியன்ட் தியரி. இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய காமனான டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது எக்கனாமிக் பேஸ் பண்ணது, ஜாகிரபி பேஸ் பண்ணது. பெராக்ஸ் அண்ட் போர்ட்வேலே மாடல். ஸோ திஸ் இஸ் எக்கனாமிக்கலி பேஸ்ட், திஸ் இஸ் ஜாகிரபிக்கலி பேஸ்ட். How we are utilizing the economic space அப்படின்றத பத்தி பேசுறது. இது வந்து how you are utilizing the geographical space for evolving this growth pole and growth center. இது எல்லாமே வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல சேர்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல தெரியறது என்னன்னா ப்ரொபல்சிவ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு என்ன நினைக்கிறீங்க? ப்ரொபல்சிவ், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். ப்ரொபல்சிவ் ஃபர்ம் ஆர் ப்ரொபல்சிவ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்ன சார்? என்ன நினைக்கிறீங்க? What is my propulsive firm or propulsive industry, sir? Which gives the basic support. அப்ப அந்த பிரைமரி செக்டார் இண்டஸ்ட்ரி அதை ரிலை பண்ணி அடுத்தடுத்த செட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்றது எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ப்ரொபல்சிவ் ஃபிம் எழுதிக்கோங்க சார். ப்ரொபல்சிவ் ஃபிம் எ கோர் இண்டஸ்ட்ரி. ப்ரொபல்சிவ் ஃபிம் எ கோர் இண்டஸ்ட்ரி helps to establish the secondary or auxiliary industries. Helps to establish the secondary or auxiliary industries. So in the industrial location, in the industrial policy, in the growth pole, in the growth center, என்ன இதெல்லாம் எதுக்காக சார்? What is this for? இந்த growth pole இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் லொகேஷன் வந்து பர்டிகுலர் இடத்துல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், இல்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் லொகேஷன் இங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எஸ்இசெட் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸா இருக்கட்டும், பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்பெசிபிக் லொகேஷன்ல டெவலப் பண்றதுக்கான ரீசன் என்ன? வாட் வாஸ் த ப்ராப்பர் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபார் திஸ் சாப்டர்? என்னவா இருக்கலாம்? எதுக்காக வந்து இந்த லொகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீனா, ரொம்ப கவனமா இந்த லொகேஷன்லாம் செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணி இந்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க? ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். தென் ரீஜனல் இம்பேலன்ஸை குறைக்கிறதுக்காக. ஸோ ப்ராப்பர் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்றது இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. இதுக்கு பேலன்ஸ் ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட், அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் தி ரீஜனல் டிஸ்பாரிட்டிஸ். And to remove the regional disparities are the key focuses. So how it is possible? If in the regional, all over regional development and the regional disparities, how it is possible? It is possible only based on the decentralized plan. Decentralized micro level planning is required. Decentralized micro level planning is required.
micro level planning at the urban level, micro level planning at the rural level, micro level planning at urban and rural level. At urban level, it is central place theory, CPT, central place theory. At regional or rural level, it is growth pole or growth center. Regional based development, it is growth pole and growth center. Then what growth pole, நம்மட்ட growth pole எதை ட்ரை பண்ணி எதை சொல்ல வர ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னா how the regions grow, how the regions grow. The growth pole analysis how the regions are grow, why some regions are grow rapid than other region, why some regions are grow rapid than other region, why the social development varies, why the social development varies. First, how the region grow, ஒரு ரீஜன் அப்படின்றது எப்படி வளர ஆரம்பிக்குது, ரெண்டாவது ஒரு ரீஜனை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னொரு ரீஜன் எப்படி ரேப்பிடா வளருது, தேர்ட் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய சோசியல் டிஃபரன்சஸ் என்னென்னலாம். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து growth pole பார்த்துக்கலாம். சரியா சார்? இதை வந்து எப்படி வந்து பெராக்ஸும் சரி போர்ட்வேலோ சரி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். இனிஷியலி இட் இஸ் பெராக்ஸ். In 1955 he gave this theory or he gave this model, Perroux model. Perroux, ROUX. In his opinion, growth doesn't occur simultaneously in all the regions. In his opinion, the growth doesn't occur simultaneously in all the regions. It only focuses on clusters. It only focuses on some clusters. அப்ப பெராக்ஸ் என்ன சொல்றாரு, இந்த growth அப்படின்றது ஓவரால் எல்லா இடத்துலயும் நடக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் அக்கர்ஸ் இன் ஒன் கிளஸ்டர், ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அக்கர் ஆக ஆரம்பிக்கும். தென் அங்கிருந்து வரக்கூடிய திங்ஸை வச்சுட்டு எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ் வார் ஹேப்பன். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் அசோசியேட்டட். அப்போ the economic clusters are developed. இங்க இருந்து வரக்கூடியதை வச்சு அடுத்தது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆர் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ். அப்ப பெராக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் மாடல் அப்படின்றது எல்லா இடமும் ஒரே மாதிரி சரிசமமா வளர ஆரம்பிக்காது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடம் வளர்ந்துரும், அந்த இடத்துல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எக்கனாமிக் அசஸ்மெண்ட்டை வச்சு அதுல ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் மூலமா இந்த எக்கனாமி அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் பெராக்ஸ் அப்படின்றவர் எக்கனாமிக் பேஸ் பண்ணி அந்த பிளான சொல்றாரு. சரி, ஜியோகிராபிக்கு அடுத்தது வர போர்ட் வேல தான் வர இருப்பாரு. இப்ப பார்க்கலாம். இப்போ இதுல வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது. சரியா, இந்த பெராக்ஸ் வந்து ரெண்டு தியரியை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னதுன்னா ஸ்கம்பெட்ரேரியன், எழுதுங்க SCH UMPET ERIAN, Schumpeterian theory of development. Schumpeterian theory of development. And second theory of industrial linkages. Theory of industrial linkages. இப்போ இந்த ஸ்கம்பெட்ரேரியன் தேரியும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் லிங்கேஜஸும் தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்மளால பெராக்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ ஸ்கம்பெட்ரேரியன் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே. இந்த அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியை சுத்தி இருக்கக்கூடிய விஷயம், இதை காமனா வந்துட்டு அண்ணாநகர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். சரியா, இப்போ அண்ணாநகர் அப்படின்றது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு IAS அகாடமி வந்திருக்கலாம். சரியா, இப்போ இந்த IAS அகாடமி XNY IAS அகாடமி இது ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். இப்போ இந்த IAS அகாடமியை சுத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரதுனால இங்க ஹாஸ்டல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். சரியா, பேப்பர் ஆர் நோட் புக் ஷாப்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், டீ ஷாப்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், ஸ்டடி ஹால்ஸ்
வர ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். சரியா? இப்படி ஒரு விஷயம் அந்த ஐஏஎஸ் அகாடமியை சுத்தி இருக்கக்கூடியது. அடுத்து இந்த ஹாஸ்டல்ஸை பேஸ் பண்ணி மெஸ். சரியா? இப்ப இந்த ஹாஸ்டலை பிளேஸ் பண்ணி பைக் பார்க்கிங், ஏடிஎம்ஸ். சரியா? இப்ப ஒண்ணுத்த சுத்தி அப்ப இந்த மெஸ்ஸுக்கு தேவையான அடுத்த ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர் பண்ணக்கூடிய இடம். அதே மாதிரி ஒண்ணு அப்படியே தாண்டி போயிட்டு இருக்குது. அப்ப இதோட ஸ்டார்டிங் எங்க இருக்குது? இட் இஸ் அட் தி சென்டர். அதே மாதிரி ஒரு அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய இப்ப இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியலை ப்ரொக்யூர் பண்றதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பக்கத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது பக்கத்துலயே வந்துட்டு வேற ஏதாவது ஸ்டீல் கட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது வர ஆரம்பிக்கலாம். வேற ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி, இதுல இருந்து வரக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் எடுத்து நம்ம ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வர ஆரம்பிக்கலாம். பிளேன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கலாம். வேற என்னெல்லாம் சார் பாசிபிள்? அயர்ன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி சுத்தி லேபர் மார்க்கெட் அப்படின்றது வர ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஒரு டெஃபினைட் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு ப்ரொபல்சிவ் இண்டஸ்ட்ரியை சுத்தி மற்ற ஆட்டோமேட்டிக்கா மற்ற இண்டஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து அக்ளோமரேட் ஆகிறது தான் வந்து இந்த ஸ்கம்பெட்ரேரியன் தியரி அப்படின்றது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நடக்க ஆரம்பிக்குது. ஒரு ப்ரொபல்சிவ் ஃபிரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சுத்தி மற்ற ஆட்டோமேட்டிக்கா செகண்டரி ஃபிரம்ஸ் ஆர் டைரக்ட்லி கெட்டிங் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் இட். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். எழுதிக்கோங்க சார். அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி, அதை சுத்தி வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி, யூட்டென்சில் இண்டஸ்ட்ரி, பிளேன் இண்டஸ்ட்ரி, labor market. The large scale firm able to determine the environment, because of its economic strength, and the nature of its operation, economic strength and nature of the operation. Such firms are dynamic and leading propulsive firms. For example, iron and steel industry. It is based on the innovative and faster growing sector. It is based on the innovative and faster growing sector of that propulsive firm. அப்ப இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், இந்த ஒரே ஒரு அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி நான் வச்சது மூலமா இட் கேன் கிரியேட் எ மாடியூல். அந்த மாடியூல தான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா growth pole அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். So this is called the growth pole concept by Ferox. ஒரு பேசிக் இண்டஸ்ட்ரி, அந்த பேசிக் இண்டஸ்ட்ரி சுத்தி மத்த செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் தானா வர ஆரம்பிக்குது. அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது. ஒன்னு, அதோட இனோவேஷன் அதிகமா இருக்கலாம், அதோடைய மார்க்கெட் இன்டென்சிவா இருக்கலாம், எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கலாம், அதோடைய நீட் அதிகமா இருக்கலாம். இதை சுத்தி அதுல இருக்கக்கூடிய மத்த எல்லா டிட்டர்மினன்ஸையும் அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பண்றதுதான் growth pole. ஆல் ஆர் அக்குமுலேட்டிங் அட் எ பாயிண்ட். சரியா? growth pole. இது பெராக்ஸ். இப்போ வந்துட்டு இன்டர்னல் லிங்கேஜஸ், செகண்ட் தியரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் லிங்கேஜஸ் ஆர் இன்டர்னல் லிங்கேஜஸ். அவர் யூஸ் பண்ண செகண்ட் திங் இன்டர்னல் லிங்கேஜஸ். சோ இந்த இன்டர்னல் லிங்கேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்னு பேக்வர்ட் லிங்கேஜ், இன்னொன்னு வந்து ஃபார்வர்ட் லிங்கேஜ். பேக்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் லிங்கேஜஸ். பேக்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் லிங்கேஜஸ். பேக்வர்ட் லிங்கேஜஸ் அப்படின்றது என்னன்னா என்கரேஜஸ் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட் தி ஏர்லியர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர் ஏர்லியர் ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன். ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கும் போது வாட் ஆர் தி திங்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஏர்லியர் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த
ப்ரொடக்ஷன்ல வந்துட்டு என்னென்னலாம் நான் இன்வெஸ்ட் பண்றனோ அது பேக்வர்ட் லிங்கேஜ். ஃபார்வர்ட் அப்படின்றது என்னன்னா டியூரிங் இட்ஸ் எவல்யூஷன் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் தி சப்சிக்வெண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இது ஏர்லியர் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், இது சப்சிக்வெண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல எனக்கு என்னென்னலாம் நான் யூஸ் பண்றேனோ அதுதான் வந்துட்டு ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் லிங்கேஜஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பார்க்கலாம் சார். இப்போ வந்து ஒரு அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியோடைய ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் லிங்கேஜஸ் என்ன வேணா இருக்கலாம். இந்த அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாமே. இப்போ இந்த ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பேக்வர்ட் லிங்கேஜஸ் என்னென்னலாம் இருக்கலாம், ஏதாவது அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னென்னலாம் தேவைப்படலாம்? கெமிக்கல்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ், அதுக்கு எல்லாத்துக்கு முன்னாடி அது எல்லாமே தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷயம். இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் ஒரு காட்டன் பிசினஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல எனக்கு என்ன தேவை? இரிகேஷன் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கான விஷயம் தேவை, லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை எழுதிக்கோங்க. பேக்வர்ட் லிங்கேஜஸ் இரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட், டெக்னாலஜி இன்புட், சாயில் மேனேஜ்மெண்ட், improved productivity. These are the backward linkages required for an agro-based industry. To start an agro-based industry, first I have to procure the raw material. To produce the raw material, I have to set the things at this stage. அப்படிதானே? அப்போ இது எல்லாமே இரிகேஷன் தேவை, ஃபெர்டிலைசர்ஸ் தேவை, டெக்னாலஜிக்கல் அப்கிரேடேஷன் தேவை, சாயில் மேனேஜ்மெண்ட் தேவை. சப்சிக்வெண்ட்ல ஒன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எடுத்துறேன், நான் காட்டன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்னெல்லாம் தேவை? அக்ரிகல்ச்சர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை, சப்ளை செயின் தேவை, பேக்கேஜிங், மெகா ஸ்டோரேஜ் ஹவுஸ், equipments, supply chain, packaging, mega storage houses. So these are the forward linkages. Once அந்த ப்ராடக்ட் நான் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றத வச்சு. This industrial interdependence. அப்போ இப்ப பாருங்க ஒரு பேக்கேஜிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேக்கேஜிங் அப்படின்றது எங்க இருக்கும்? இப்போ வந்து இந்தியாலே வந்து மேஜர் பேக்கேஜஸ்லாம் வரது எங்க இருந்ததுன்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் புனே. So it made the agro-based industry to connect with an packaging industry. So it made the internal connections between them. இதுதான் சார் முக்கியம். This industrial interdependence act as a force of attraction. This industrial interdependence act as a force of attraction. It leads to the emergence of other industries. It leads to the emergence of other industries and settle in this region encouraging the economic scale. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயம் புரிஞ்சா சார், கம்பெட்ரேரியனும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் லிங்கேஜஸ் ரெண்டு விஷயம் புரிஞ்சுதா? இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை எதை நோக்கி வருது? ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, ஒரு ரீஜன் இருக்குது, அந்த ரீஜன்ல வந்து எப்படி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை ஒரு போலரைஸ்டு திங்கா ஆக்கலாம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, அந்த இண்டஸ்ட்ரியால இருக்கக்கூடிய மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே சரியா? ஒரு ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டியூட், அந்த ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டியூட்டை சுத்தி ஒரு டீ கடையா இருக்கட்டும், அந்த டீ கடைக்கு வந்து டீ கொடுக்கறவனா இருக்கட்டும், பால் கொடுக்கறவனா இருக்கட்டும், எல்லாருமே அங்க வந்து செட்டில் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரின்னு ஆரம்பிக்கும் போது அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், பிளேன் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், நட்டு போல்ட் இருக்கக்கூடிய செகண்டரி காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், என்ன வேணா இருக்கலாம், அதுக்கு இருக்கக்கூடிய லேபர் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும், அதுக்கு நடக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்டேஷனா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒரு இடத்துல குவிய ஆரம்பிக்கிறது தான் வந்து கம்பெட்ரேரியன். இன்னொரு விஷயம் வந்து இன்டர்னல் லிங்கேஜஸ். இந்த கம்பெனிக்கு தேவையான இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, அதை வந்து ரெண்டு விஷயமா எடுத்துக்கிறாங்க. ஒன்னு வந்து ஃபார்வர்ட் லிங்கேஜ், இன்னொன்று பேக்வர்ட் லிங்கேஜ். ஃபார்வர்ட்னா என்ன? சப்சிக்வெண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல. பேக்வர்ட்னா என்ன? இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல. இப்போ ஒரு இது நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்து நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இதுவே ஒரு அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அங்க என்ன தேவை? லேண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்படின்றது தேவைப்படும், அங்க வந்து பிளானிங் அப்படின்றது தேவைப்படும். அப்ப அந்த பிளானிங்க்கு தேவையான ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிப்பாங்க. ஒன் சப்சிக்வெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் நடத்த ஆரம்பிச்சுன்னா அங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபெசிலிட்டி தேவைப்படும், ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் தேவைப்படலாம், ரா மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ணி அங்க வரக்கூடிய ரோட்ஸ் தேவைப்படலாம். ஸோ இது எல்லாமே இந்த சப்சிக்வெண்ட்
பேக்கேஜஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இவர் ரெண்டுத்தையும் கம்பெட்டேரியனும் சரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்டர்னல் லிங்கேஜஸையும் வச்சு எப்படி எக்கனாமிக் வந்து போல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ paradox model talks about the agglomeration of propulsive frame with other secondary industries known as growth pole. From this growth pole centrifugal forces emerges and centripetal forces are getting attracted. அப்ப இப்போ ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக இங்க இருந்து விஷயங்கள் வெளியே போக ஆரம்பிக்கலாம். அதே சமயத்துல இந்த ஃப்ரேமுக்கு தேவையான விஷயங்கள் சென்ட்ரிபெட்டலா உள்ளேயும் வர ஆரம்பிக்கும். சோ போத் இன் அண்ட் அவுட். அப்ப இந்த ரீஜன் அப்படின்றது இட் இஸ் கெட்டிங் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. சரியா? சென்ட்ரிஃபியூகல் emerges and centripetal are getting attracted. சோ இங்க இருந்து வெளியே போகும்போது அதர் ஏரியாஸ் அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அதர் ஏரியாஸ் ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் டெவலப்ட். அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஃப்ரேம் ஆரம்பிக்கணும், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் லொகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to consider paradox as an economical growth pole. புரிஞ்சதா சார்? எக்கனாமிக் growth pole யாருக்கா டவுட் இருக்கா? நோ. கம்பெட்டேரியன் இன்டர்னல் லிங்கேஜஸ் அவ்வளவு, which helps in the development of other sectors or other sectors or centers. Bodvele model. He's a geographer who applied the economic space, Paradox oda economic space eduthu he just applied to the geographical space. Economical space towards the geographical space. According to him, a growth pole is a set of leading and expanding industries. Growth pole is a set of leading and expanding industries. Which is located at the urban center. Helps in economic development through its zone of influence. Next point. The place where the dominant industries are located, become poles, getting agglomerated just joining together, getting agglomerated, and created the backwash effect. இந்த backwash effect அப்படின்றது என்னன்னு ஒரு டயகிராம்ல பார்க்கலாம் சார். backwash effect first இது எழுதிடலாம். creating the backwash effect on the surrounding area. Such conditions results in the polarization of economic activity.
such conditions results in the polarization of economic activity. அப்போ இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஆமா growth poles அப்படின்றது கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அந்த growth poles நோக்கி எல்லாமே வரதுனால மத்த இடம், அதாவது இந்த இடம் அப்படின்றது ஒரு செல்ஃப் சென்டர்ட் பாயிண்டா மாறிடுது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல. ஆனா மத்த ஏரியாஸ்ல எல்லாமே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, there was no development over the area. சோ அங்க வந்து என்னதுன்னா பேக் வாஷ், அங்க வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்கனாமி வந்து டவுன்கிரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஆனா இந்த இடத்துல அக்ளோமரேஷன் ஆர் போலரைசேஷன் ஆஃப் தி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக ஆரம்பிக்குது அட் தி இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்றாரு. ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் ஆகுது, அந்த கம்பெனியை சுத்தியே இப்ப அண்ணா நகர்ல வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமி இருக்குது அப்படின்னா அந்த அகாடமியை சுத்தி எல்லாமே இருக்குதே தவிர இங்க இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் போனோம்னா அங்க வந்து அந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் இல்ல, ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. பட் அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க, பட் the urban region develops at the cost of surrounding hinterlands. The urban region develops at the cost of surrounding hinterlands. It alterates and attracts the capital and labor from the surrounding region. The capital and labor from the surrounding region. இப்ப எல்லாருமே இங்க வர ஆரம்பிச்சாங்க. வாட் வில் ஹேப்பன் சார்? இங்க என்ன நடக்க ஆரம்பிக்கும்? ஆல் ஆர் ஒரு இடத்துல வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன நடக்க ஆரம்பிக்கும் சார்? கன்ஜெஷன் வில் ஹேப்பன், என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் வில் ஹேப்பன். ஆப்வியஸ்லி இங்க இருக்கக்கூடிய என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க? தே ஹாவ் டு கோ அவே and settle over the area. அப்ப ஆரம்பிங்க. அடுத்தது பாருங்க, eventually it lead to the congestion and environmental depletion. Eventually it lead to congestion and environmental depletion. Congestion and environmental depletion. And therefore smaller growth centers are emerged. In the nearby regions. இதுதான் சார் போர்ட்வேலோட கிராஃப். ஸோ இனிஷியலா என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் சென்டர், திஸ் இஸ் தி பேக் வாஷ் ஏரியா அண்ட் திஸ் இஸ் தி அர்பன் சென்டர் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் பேக் வாஷ் அண்ட் திஸ் இஸ் தி அர்பன் சென்டர். இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் எனக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, ஆல் தி எக்கனாமிக் அண்ட் தி ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி ஆர் லேபர் ஓரியன்டட் ஆக்டிவிட்டி என்ன ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா ஆர் டுவர்ட்ஸ் தி அர்பன் ஏரியா. சரியா? லேட்டர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, ஆஃப்டர் இந்த ஏரியா அப்படின்றது தி பீக் டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் the people are getting இங்க இருந்து எவாக்குவேட் ஆகி they are settled down at the outer skirts. சரியா? இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பேக் வாஷ் பீரியட். ஆரம்பத்துல எனக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா பேக் வாஷ் தான் இருக்க ஆரம்பிக்குது. then eventually it lead to the balanced growth. Initially backwash was common தான், எல்லாமே all are attract towards the center and once attraction நடந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து agglomeration நடந்து எல்லாமே கன்ஜஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் they are spreading out. So leads to the regional development. Initially எனக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது, இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு the growth pole has been emerged. growth pole வந்து எமர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. செகண்ட்
பிளேஸ்ல வந்துட்டு என்ன ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா the growth pole attracts the raw materials labor from the outer part or outer skirts. எனக்கு தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஸோ தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆரம்பிக்குதுன்னா அகைன் இந்த growth pole அப்படின்றது எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு பக்கத்துலேயே எனக்கு என்னன்னா அதை விட செகண்டரி ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்றது கெட்டிங் எஸ்டாப்ளிஷ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செகண்டரி ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்றது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக ஆரம்பிக்குது. அதே டைம்ல பேக் வாஷுமே நடக்குது. எல்லாருமே தே ஆர் மோர் ஆர் அட்ராக்டிங் டுவர்ட்ஸ் தி growth center at the third stage. And the fourth stage what will happen அப்படின்னா eventually இங்க இருந்து எனக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா அப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரேக் அவுட் அப்படின்னு நடக்க ஆரம்பிக்குது பிகாஸ் ஆஃப் தி கண்டிஷன். அப்புறம் ஆஃப்டர் தட் இங்க இருந்து கொஞ்சம் பேரா வெளியே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆர் கொஞ்சம் பேர் வெளியே போறாங்க. ஸோ செகண்டரி ஃபேஸ் அப்படின்றது செட் டவுன் ஆக ஆரம்பிக்குது. அகைன் இங்க நடுவுல இருக்கக்கூடியவங்க தே ஆர் செட்டிலிங் ஓவர் தி பீரியட். இங்கேயும் அப்படியே செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு த பிரைமரி, தென் திஸ் இஸ் தி செகண்டரி. அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படியே இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கனெக்ட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வரும்போது த ஹோல் ரீஜன் இஸ் கெட்டிங். ஸோ இனிஷியல்ல எனக்கு ஒரு growth pole, அப்புறம் பேக் வாஷ் நடக்க ஆரம்பிக்குது. அப்புறம் அந்த growth pole சுத்தி எனக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது அக்ளோமரேட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது. கன்ஜெஷன் நடக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ இங்க இருந்து பிரிஞ்சு போறாங்க. தென் செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி ஃபார்ம் ஆகுது. செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரி சுத்தி அகைன் ஒரு அக்ளோமரேஷன். தென் பை கனெக்டிங் போத் தீஸ் டூ ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணும்போது ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட், ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி போர்வேலே தியரி மீன்ஸ். The concept of growth pole and growth center. So growth pole to growth center. புரிஞ்சா சார்? Growth pole to growth center. The concept of growth pole and growth center revolutionized the regional planning in the developing countries. The growth pole and growth center concept revolutionized the regional planning in the developing countries. Further, this theory was developed by this theory was developed by Midral, MIDRAL. Further, this theory was developed by Midral, who elaborated this concept of backwash, and spread the regional spread and give the concept of cumulative causation and develop the theory of cumulative causation. Midral developed the theory of, further he established backwash. Clearly he established the backwash and clearly explained the spread and give the theory of cumulative causation. According to him, spread may not occur and there will be no regional development. Spread may not occur and there will be no regional development because the old center or the old growth center are always keep the inertia. According to him, the old center always keep the inertia. It will lead to the inequalities. அப்போ இந்த இன்இக்வாலிட்டிஸ் இருக்குன்ற பட்சத்துல இந்த இனிஷியல் இனர்ஷியா மக்கள் வந்து சீக்கிரமா அந்த செகண்டரி ஃபேஸை நம்ப மாட்டாங்க. இனிஷியலா there was an established frame அப்படின்னு இருக்கிறப்போ செகண்டரி பார்ட், இப்போ இங்க இருந்து நான் வந்து நுங்கம்பாக்கம்ல போயிட்டு நான் ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? பீப்புளோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது எங்கேயா தான் இருக்கும்? அண்ணா நகரா தான் இருக்கும். செகண்டரி ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது தான் நுங்கம்பாக்கமா இருக்கும். அப்ப அந்த செகண்டரி ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது வரணும்னா யாருடைய இங்க இன்டர்வென்ஷன் தேவை அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் should be there.
to avoid the regional disparity. இந்த இடத்துல தான் நம்ம உள்ள வரும். சரியா? The bureaucrats சரியா have to come in and they have to play accordingly. சரியா? இப்பதான் so it need a strong governmental interventions. So it need a strong governmental interventions. On the other hand, Hirushman, 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 with more optimistic view, says polarization will decrease. Spread effect will increase. Polarization will decrease. Spread effect will increase by using the trickle down phenomena. ஸோ ட்ரிக்கிள் டவுன் ஃபினாமினா அப்படின்றது அப்படிதான் சார். மேல இருந்து அப்படியே பக்கத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துட்டு போறது தான். அவர் வந்து ஒரு சார்ட் ஒன்று கொடுத்திருப்பார். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணணும், growth pole growth centers எல்லாம் டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு டெவலப் தி வில்லேஜஸ், அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு டெவலப் தி தாலுக்ஸ், அதுக்கப்புறம் டெவலப் தி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். அப்ப டெவலப் தி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒன்னொன்னா டெவலப் பண்ணும்போது அவங்களுடைய அக்சசபிள் ரேட் அதிகமா இருக்க ஆரம்பிக்கும். அவங்களுடைய அக்சசபிள் ரேட் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் போது வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னா the proper channelization கிடைக்கும். இதுதான் வந்து ஒரு trickle down effect அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. So if you want to start அப்படின்னா start from the villages. சில வில்லேஜஸ்ல வந்து பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர், வில்லேஜஸ்ல வந்து ஸ்கூல்ஸ், வில்லேஜ்ல வந்து ப்ராப்பரான டிரான்ஸ்போர்டேஷன், அதுக்கப்புறம் தாலுக்ல வந்து ஒரு ஸ்மால் லெவல் ரா மெட்டீரியல் மார்க்கெட், அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் மார்க்கெட். ஸோ அங்க வந்து இன்டர்லிங்கேஜஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். தென் தி என்டையர் ரீஜனல் கெட்டிங் டெவலப் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாரு. இதுக்கு வந்து ராஜீவ்காந்தி வந்து ஒரு மார்க் மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு. சரியா? இஃப் ஐ ஸ்பெண்ட் 1 rupee, நான் வந்து 1 ரூபாய் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் கரப்ஷன் அண்ட் ஆல் 94 rupees ஆர் கெட்டிங் ஈட்டன், ஒன்லி 0.6 rupees ஆர் ஸ்பெண்ட் டு தி பீப்புள் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட் அந்த இடத்துல வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்றது தான். ஸோ ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ்லி பாசிபிள் இன் இந்தியா. ஸோ அடுத்தது அதான் பார்க்க போறோம். இப்போ வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? இப்போ வரைக்கும் இந்த பெராக்ஸ் அண்ட் போர்ட்வெயில் புரிஞ்சுதா? யாருக்கு புரியல? growth pole என்ன, growth centerனா என்ன, சரியா? கம்பெட்டரேரியன்னா என்ன, இன்டர்னல் லிங்கேஜஸ்னா என்ன, யாருக்காது ஆன்லைன்ல? cumulative causation அப்படின்றது அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இட் வில் லீட், அதாவது பிரைமரி ஃபிலிம்ஸை மட்டும் நம்புறதுனால செகண்டரி ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஓவராலா சீக்கிரமா டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்காது. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் காஸ்ட்ல நான் என்ன வச்சிருக்கிறோம் அதே காஸ்ட் மட்டும் தான் பீப்புள் வந்து ரிலையிங் ஆன் அகைன் அண்ட் அகைன். அதான் வந்து cumulative causation அப்படின்னு சொல்லி நம்பினார். ஆரம்பத்துல ஒரு நம்பிக்கை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா the people will tend to rely on that thing only. அவங்களோட ஃபர்தரா அவங்க அதை யோசிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸிலி அக்சசபிள் அப்படின்றப்போ பீப்புள் மைண்ட் செட் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு பிளான் அக்கார்டிங்லி. அதான் cumulative causation சார். தர இப்போ இது எப்படி இந்தியாவுக்கு அப்ளை பண்ணலாம்? இந்த ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட், அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன், அப்புறம் இந்த பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ், இந்த growth pole growth center அப்படின்றது இந்தியால எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் டு இந்தியா. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இஸ் இட் பாசிபிள் இன் இந்தியா டு மேக் திஸ் எஃபெக்ட், டு மேக் திஸ் மாடல் ஆஸ் பெர்ஃபெக்ட்? பேப்பர்ஸ்ல இந்த போர்ட்வேல் அண்ட் பெராக்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்தியால கிரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து சென்டர்ஸை கொண்டு வந்துட முடியுமா? ப்ராக்டிக்கல் சேலஞ்சஸ் என்ன சார் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு? மாடல் புரிஞ்சுதா? எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு புரிஞ்சுதா? அதுல யாருக்காவது குழப்பம் இருக்குதா? இல்ல. சோ இப்போ என்னோட கேக்குறேன்னா இந்தியால வாட் ஆர் தி ப்ராக்டிக்கல் problems you are facing for establishing this model? Forward and backward linkagesல பிரச்சனை வரும், நிறைய கேப்ஸ் இருக்குது. what kind of gaps? என்ன சார்? லேண்ட் அக்விசிஷன் இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஓகே, அதுல கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறீங்க. ஓகே, வேற
ஓவர் பாப்புலேஷன் இந்தியாவுடைய பிக்கஸ்ட் பிளஸ் அண்ட் இந்தியாவுடைய பிக்கஸ்ட் மைனஸ். சரியா? ஓவர் பாப்புலேஷன். வேற வேற ஏதாவது ஜெனரேட் தி பாயிண்ட் சார், ட்ரை பண்ணுங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸ் செகண்ட் 5 இயர் பிளான். ஓகே, அக்ரிகல்ச்சர்ல அதிகமா நம்ம இன்வால்வ் ஆகியிருக்கோம். சரி, ஓகே. ஓ, டைரக்டா we are shifting from primary to tertiary அப்படின்றதுனால நடுவுல இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப டிலே. ஏதாவது எக்ஸாம்பிளோட? ஓகே, ஆமா, இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேக்வர்ட். அது ப்ராப்பரா. ஸோ அதுல வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தேவைப்படுது, R&D தேவைப்படுது, டெவலப்மெண்ட் ரிசர்ச், அது வந்து ஸ்பீடி ட்ரையல். ஓகே, நீங்க ரிசோர்சஸ் எங்க போய் கரெக்டா சேர்றது? யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ப்ராப்பரா இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? வாட் மேட் த திங்? நம்ம தானா? லீக்கேஜஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ அதனால ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட் அப்படின்றது இந்தியாவில் சச் அன் இம்பாசிபிள் திங் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, அப்படிதானே நினைக்கிறீங்களா? இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் அன்லெஸ் கவர்மெண்டோட இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட், அப்படிதானே? வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ கேஸ் ஸ்டடி 1. ஸோ இப்போ தியரிஸ்ல பார்த்தது, ப்ராக்டிக்கலா என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். த growth pole and growth center, the growth pole and growth center promised to remove the internal regional disparities. Inter-regional disparities. Growth pole and growth centers promised to remove the inter-regional disparities through accelerated economic growth, resulting from propulsive அப்ப பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ரொபல்சிவ் ஃபிரம் இருக்கிறதுனால, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கிறதுனால ரீஜனல் டிஸ்பாரிட்டிஸ் நாங்க ஒழிச்சிரும். இதானே சொன்னாங்க, இதானே அந்த போர்ட்ல இருந்துச்சு, இதானே அந்த மாடல்ல இருந்துச்சு. ஸோ therefore large public sector undertakings were established in India. Large public sector undertakings were established in India. அதுவும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட், அந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் 5 இயர் பிளான்ல பாத்தீங்கன்னா lot of industries has been evolved in India based on this model. எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது? அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி. நிறைய இடத்துல இந்த ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்? பிரிலிம்ஸ் துர்காப்பூர், போக்ரா. எழுத ஆரம்பிங்க சார். போக்ரா, ரௌர்கெலா, बोकारो और बोकरा, रौरकेला, दुर्गापुर, भिलाई. These are the very famous iron and steel industries. Bokaro started with the help of yaroda help? Prelims Russia. Raurkela, Germany. Durgapur started with the help of UK. Bhilai, Russia. In 11th or 12th standard geography book, they clearly mentioned in SCRT. Yeah, Sanjay. They clearly mentioned the within a box. சரியா? இந்த SCRT bookல வந்து தெளிவா போட்டுருப்பாங்க. ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து அது படிச்சிருக்காரு, அதனால சொல்லு. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. The propulsive frame includes, what are the propulsive frames? The propulsive frames includes steel plants, fertilizer industries, heavy electricals, with the focus that they will help in the development of hinterlands, which is adjacent lands, and removing the regional disparities in Bimaru states, with the focus that they will help in
development of hinterlands, and removing the regional disparities in Bimaru states, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh. Bimaru states. But it didn't result into the trickle down effect. It didn't result in the trickle down effect because இப்போதான் நீங்க சொன்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் சார். ஆமா, இந்தியால ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட் அப்படின்றது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது the industries had linkages with outside of a particular region. For example, யோசிச்சு பாருங்க சார். Somewhere the industries are around Jharkhand and Chhattisgarh. The fertilizer industries have to connect with Punjab for their usages. சரியா? Raw materials procure பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல இவங்களுடைய சப்ளை செயினும் எங்க இருக்குது, which was in Punjab. அதே மாதிரி the industries have to rely on Mumbai. So this made in the region விட்டு it goes out of its context. ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை இங்க சார் ஆரம்பிக்குது. சரியா? the industrial location. இதுவே அப்ப சிம்பிளா இந்த industrial location இங்க மாத்தி இருக்கலாமே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are having the practical problems. The North India is not suitable for the planning of industries and setting the industries because they are more rely on agriculture rather than industrial development. பிரச்சனை வருதா? So these kind of industries are not suitable to set up in the northern India. So we have to set the industry here. But rather than the regional development of this local region, they have to rely on the outside regions for their sources and for their destination. புரியுதா சார்? இங்க இருந்து தான் நான் எடுத்துட்டு வரணும், திரும்ப இங்க தான் போனேன். ஆனா the regional development அப்படின்றது பாசிபிள் இல்லாமே போயிடுது. ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை. Example, fertilizer industry was linked to agriculture regions of Punjab and Maharashtra. The fertilizer industries of central India are linked with the agricultural regions of Punjab and Maharashtra. The inputs required were also imported from the outside states. The input required were also imported from outside the states. Yes sir, obviously there was a railway line. சரியா? Delhi Kolkata, Mumbai Kolkata railway line. But என்னன்னா which was not developed by Indians, which was developed by British in their early period. எதுக்காக அவங்க அப்படி டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா it is easy for them to make it and to export to other countries. So eventually அந்த initial inertia அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல ஹரிஷ்மன், so it will அப்படியே ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்கு. This was the problem, first problem in India. சரியா? Initial inertia was created by the British. We are just following the same thing. சரியா? Later இப்போதான் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா we have to connect these industrial areas. பார்க்கலாம் பின்னாடி. என்ன சார் ஆரம்பிச்சோம்? In 2015 we started one thing to connect the major industrial areas. சார் industrial corridor, freight corridors. இப்போதான் ரீசெண்டா we are starting. அதை தாண்டி இதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு வேற ஒரு பேர் வச்சுருந்தேன், பாரத் மாலா, சாகர் மாலா.
டு கனெக்டிங் திஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸை கனெக்ட் பண்றதுக்காக தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. நம்ம எப்படி அப்படின்னா வி டோன்ட் பிளான் அண்ட் செட் அக்கார்டிங்லி, இட் இஸ் தேர், வி ஜஸ்ட் பிளான் அக்கார்டிங்லி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், பிளான் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் செட் பண்றது கிடையாது. இட் வாஸ் ஜஸ்ட் தேர் அண்ட் ஒன்லி வி மேக் த பிளான். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணலாம்னு ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ திஸ் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். புரிஞ்சா சார்? வாங்க செகண்ட் ப்ராப்ளம். புரிஞ்சுதா இப்ப என்ன சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு? புரியல. இப்போ என்ன அப்படின்னா, இப்போ இங்க இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்டா இருக்கட்டும் இல்ல டெஸ்டினேஷனா இருக்கட்டும், எனக்கு தூரமா இருக்குது. ஸோ இந்த ஏரியாவை டெவலப் பண்றது யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இட் வாஸ் டெவலப்டு பை பிரிட்டிஷ். இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல அவங்களோட எக்ஸ்போர்ட் கன்வீனியன்ஸ்க்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இங்க நியர்பை போர்ட் இருக்குது, இங்க நியர்பை போர்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இங்க இருந்து ஜஸ்ட் தே ஆர் அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அவங்க ஊருக்கு எடுத்துட்டு போயாச்சு. சரியா? இப்போ நமக்கு அந்த அவசியம் இல்லை. வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் தி திங்ஸ் அண்ட் ஆல். இந்த லைன் அப்படின்றது டெவலப் பண்ணது யாரு? பிரிட்டிஷ். நம்ம என்ன பண்ணிருக்கலாம், வி ஹாவ் டு ஏர்லியர் இந்த பிளானை மாத்திட்டு நம்ம வந்து இங்க வந்து கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ்னால இங்க வந்து நம்ம ஃபேக்டரியை செட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கலாம். ஆனா நம்ம அதை பண்ணல. வி ஆர் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் வாட் தே ஆர் டன். அதை அவங்க வச்சிருந்ததை நம்ம ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதனால என்ன நடந்துச்சு, திரும்பவும் வி ஆர் ட்ரெடிஷ்னலா ஒரே திங் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு. இதனால ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது நடக்கவே இல்லை. அடுத்தது செகண்ட், bringing capital intensive benefits of such growth, bringing capital intensive benefits of such growth had long gestation period, long gestation period and the capital acquired from the metros of Mumbai and Calcutta. So the profit was with the long gestation period. At the same time, the capital has to bring from the metro areas. அப்ப எனக்கு எங்க நடக்கல, அந்த இடத்துல வந்து என்ன நடக்கல, எக்கனாமிக் அக்ளோமரேஷன் ஆர் எக்கனாமிக் போலரைசேஷன் அப்படின்றது நடக்காம போயிடுச்சு. We have to rely on the outside areas for their benefit and for the gestation period. அடுத்த third point, auxiliary industry or secondary industry developed in this region, auxiliary industry or secondary industry developed in this region, but they were not linking to the local skill sets. ஆமா, எனக்கு வந்து ஒரு அக்ளோமரேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு ப்ரொபல்சிவ் இண்டஸ்ட்ரி சுத்தி எனக்கு வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகணும். பட் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இந்தியன்ஸ் ஆர் நாட் ஹேவிங் தட் மச் என்ன சொல்றது ஸ்கில் செட் டு டெவலப் தோஸ் திங். இப்போ ஒரு அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா, இந்த அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு ரா மெட்டீரியல், இப்போ வந்து நட் மேக்கிங்கோ இல்ல வந்து ஒரு போல்ட் மேக்கிங்கோ வேணும் அப்படின்னா, அதுக்கு அங்க லோக்கல்ல இருக்கவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் செட் இருக்கணும். தே ஆர் ஹேவிங் டிஃபரண்ட் ஸ்கில் செட். அப்ப அது மேட்ச் ஆகல அப்படின்றப்போ, எனக்கு வராத விஷயத்த நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்னா, ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப் எடுத்துக்க மாட்டேன். சோ இதுவுமே எனக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா, ஃபெயில் ஆக ஆரம்பிக்குது. எழுதிக்கோங்க. Not linking with the local skill sets. Therefore, village economy didn't get benefited. As this industrial special skilled labor and local population, could not get the employment or could not get the much employment, which fails the trickle down effect.
அப்போ தூரமா எங்கேயோ இருக்கிறவனுக்கு they are having that skill set of having that இவனுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு தேவையான ஸ்கில் செட் இவன் இருக்குது. ஆனா இங்க இருக்க லோக்கல் பீப்புளுக்கு அந்த ஸ்கில் செட் இல்ல. அப்போ இங்க இருந்து இவனால இங்க டிராவல் பண்ண முடியல, அதே சேம் டைம் இங்க இருக்கவனால அந்த ஃபேக்டரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியல அப்படின்றப்போ both are getting unemployed. ரெண்டு பேத்துக்குமே வேலை இல்லாம போகுது. then obviously என்ன ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா this regional development is not possible in India. so the trickle down effect has failed. புரிஞ்சுதா இந்த விஷயம் யாருக்காச்சும்? இப்ப 4 காரணம் சொல்லியிருக்கேன், கேஸ் ஸ்டடியில 4 காரணம் சொல்லியிருக்கேன். what are the reasons சார்? ஓகே, linkages outside the region. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மேம். capital and the profit gestation period was நம்ம கொரக்கூடிய profit gestation period was so long. அது வரைக்கும் we are taking the capital from the metros. so both அப்ப எனக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய ரீஜனுக்கு அந்த எக்கனாமி வந்து என்னால யூஸ் பண்ண முடியல. செகண்ட் திங் was fail. third thing, local skill set doesn't match with the what is required. அங்க வந்து எனக்கு மேட்ச் ஆகல. I am having the skill set of cottage industry, they required the technological skill, so both are not matched, so which result in the unemployment, which result in the failure of trickle down effect. This was the first problem in India. எழுதிலாமா? சரியா? இப்போ செகண்ட் திங், செகண்ட் கேஸ் ஸ்டடி. Policy of special economic zone. Policy of special economic zone. What is it? What is special economic zone? நீங்க special economic zone in economics. What is special economic zone? Special economic zone. SEZ இங்க கூட இருக்குது, இங்க இல்ல, என் வீட்டு பக்கத்துல. எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் இன்னும் ப்ராப்பரான டெஃபினிஷன் வரலையே. ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் பேசிக்கலி இன் எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட். வேற specialized areas for industrial development where the customary laws are not applied in that particular area. Sure, it is especially concentrating on the export oriented programs and all. அப்படிதானே in geographical terms? செஸ் நிறைய இடத்துல இருக்குது, தெரியும்ல, பார்த்துருப்பீங்கல்ல, உள்ள போயிருப்பீங்கல்ல. சரி, செட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிதானே சார்? ஆனா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய செஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் எ சக்சஸ்ஃபுல் ஒன். ஸோ அதுதான் இங்க பிரச்சனை. செஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ growth செக்டாரா டெவலப் பண்ணணும். ஒரு 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 பிரைமரி செக்டாரா, ஒரு growth போலாவோ growth சென்டராவோ டெவலப் பண்ணிட்டு அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் த ரியல் காஸ். பட் வாட் வாஸ் த ப்ராப்ளம்? இட் வாஸ் ஃபெயில்ட் இன் இந்தியா. It was so successful in China, it was so successful in other developed countries, but not in India. Why so? இதுதான் இப்ப ரீசன். பார்க்கலாமா? Says are clusters of economic activity. Says are clusters of economic activity which are spatially designed for supply side competitive measures or competitive measures. Spatially designed for supply side competitive measures. It generally makes the agglomeration or the use of agglomeration of it generally makes the use of agglomeration of superior infrastructure and are not subjected to the industrial policy of government, and they are not subjected for the industrial policy of government. So செஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கெட்டிங் அக்ளோமரேட்டட். எல்லா இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான ஃபிரம்ஸையும் வந்து ஒன்னு சேர்த்த ஒரு கேம்பஸ் தான் வந்துட்டு இந்த செஸ் அப்படின்றது. வேர் இவங்களுடைய பிரைமரி கன்சர்ன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது தான் விஷயம். அப்படின்னா வேர் த கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக கவர்மெண்ட் போடக்கூடிய பாலிசிஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு தி ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். They are having the own set of rules and regulations, they are having own set of customary laws for their activity. So the state or central government acts are not
suitable for this CES. இதுக்காக தான் இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்றது ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க. இப்போ இதுதான் செஸ் அப்படின்றது இன் ஜெனரல் டேர்ம். சரியா? அக்ளோமரேஷன் ஆஃப் தி சுப்பீரியர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். சரியா? வேர்ல்ட் லெவல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வச்சுட்டு அதை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். இந்தியா டெவலப்ஸ் CES model with India develops CES model with twin objective. First one is export led growth. Second one is balanced regional development. So இந்த ரெண்டு ட்வின் அப்ஜெக்டிவ் தான் இந்தியால செஸ் அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான ரீசன். இப்போ இந்தியால செஸ் இருக்கக்கூடிய லொகேஷன்ஸ் ஜஸ்ட் மார்க் பண்றேன். செஸ் அப்படின்றது என்னன்னு புரிஞ்சா சார்? இந்தியாவுடைய செஸ் எக்கனாமிக் ஜோன். So Chennai, Bangalore, killer process. Chennai, Bangalore, Mangalore. So Vizag, Kolkata, Mumbai, Nasik, Jamnagar, Ahmedabad, Delhi, Amritsar, Kanpur, Hyderabad. India is having more number of non-operational CIS. இப்போ செஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐடி கம்பெனிஸ் ஆர் தேர். சரியா? அந்த பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸை இப்போ வந்து ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டு அங்க இவங்க என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தாங்களோ அது நடக்கல. ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்டு பை திஸ் செஸ்? எழுதிங்க சார். They are not interconnected with each other. First பிரச்சனை அதுதான். They are not interconnected with each other. They are located in the far interiors. So this especially for எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஜோனுக்காண்டி தான். பட் it is located in far interiors. Confused state laws. Not based on local raw materials. Labor laws. Increased regional disparities. Mismatched skill set. So these are the problems for the failure of CES in India. So soon the government plan appo first set பண்ணியாச்சு அப்படிதானே சார்? We just set up this thing, அதுக்கப்புறம் we just developed. We just connecting the
பாரத்மாலா, சாகர்மாலா மாத்திட்டேன். மாட்டி மேல பாரத், கீழே சாகர். Bharatmala, Sagarmala. So we just first introduced the cess and then we connected it. After realizing the problem and all, we just connected the cess with one another. So this was the problem. Always. இந்த ரீசெண்டா ஒரு ஒரு இஷ்யூ ஒன்று 2024ல இது பார்த்துருப்பீங்க. அந்தமான நிக்கோபார் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் தட் என்ன சொல்ல ஃபியூலிங் ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தீங்களா? 2024-25ல வந்து ஒரு நியூஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. அந்தமான் நிக்கோபார் ஸ்டார்டட் டு கவுண்டர் தி என்ன சொல்றது சைனா இன் ஸ்ரீலங்கா. ஸோ அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டார்டட் தி ஃபியூலிங் ஸ்டேஷன் அட் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார். வாட் வில் எவென்ச்சுவலி ஹேப்பன்? என்ன நடந்துச்சு? ஸோ ஃபியூலிங் ஸ்டேஷன் அப்படின்றது ஸ்ரீலங்காவில் வந்துட்டு ஆல்ரெடி சைனா இஸ் ஹேவிங். சரியா? ஸோ அதே மாதிரி ஹமந்தோத்தா அதே மாதிரி டு கவுண்டர் சைனா, இந்தியா இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் a fueling station at Andaman and Nicobar group of islands. So next pit stop will be at Malacca Strait. So the ships need to fuel. அப்படிதான கண்டிப்பா போட்டே ஆகும். விஷயம் என்ன அப்படின்னா, why the other country ships want to fuel to have to travel interior of the India and to fuel and then have to go. So it is a failure model. So first நம்ம என்ன பண்ணணும்? Plan, then we have to execute. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடும்? We just execute. Then only we plan. Then they shifted. So இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த சொன்னேன். ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம் சார். ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தி கான்செப்ட். ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தி கான்செப்ட். The concept of growth pole and growth center was unpopular after 1980s. The growth pole and growth center was unpopular after 1980s because Indian thinker Mishra identified four major problems of this model. Mishra identified four major problems of this model. First one is functional rigidity. First one is functional rigidity. Mishra identified four major problems. First one is functional rigidity. Second thing, incapable of addressing functional rigidity. Second, incapable of addressing variations in the regional problems. Incapable in addressing variations in the regional problems. Variations in the regional problems. First one, functional rigidity, because of the government laws and all, functional rigidity was there. Then second one is incapable of addressing the variations in the regional problems. Then third one, growth pole hypothesis. Growth pole hypothesis is inapplicable. Growth pole hypothesis is inapplicable to the resources rich populated but socially and economically backward regions. Such as Visakhapatnam and Hyderabad. அப்ப first problem பாருங்க சார், functional rigidity. Because of the state laws, we cannot able to functions. So first functional rigidity. Second thing வந்துட்டு, there was a regional disparity or regional problems are not addressed. இதுல ப்ராப்பரா இந்த growth centerல regional problems ஏத்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்க செட் பண்ணல. ரெண்டாவது ப்ராப்ளம். மூணாவது ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இந்தியால வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஏரியாஸ், இவங்க இண்டஸ்ட்ரியல் லொகேஷன் ஏரியாஸ் பாருங்க, தே ஆர் ரிச். ரெண்டாவது விஷயம், தே ஆர் ஓவர் பாப்புலேட்டட். இது ரெண்டுமே பிரச்சனை தான். ஓவர் பாப்புலேட்டட் இஸ் அகைன் a problem. Then rich, அவங்க வந்துட்டு அந்த ஸ்கில் செட் டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்க போறது இல்ல. சோ இது ரெண்டுமே பிரச்சனை. இத ரெண்டுத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணாம what will happen? They establish different. Obviously it will lead to the failure. Then because behavioral geography
says that mental image of people, behavioral geography says that mental image of people should be changed. Mental image of the people should be changed for diffusion of growth. For diffusion of growth. So the people have to change their mindset, but it is not easily attained, or it was not so easy. Even though hundreds of government interventions irundalum, the people can't able to change their mindset. பண்ணிடுவாங்களா? உங்களோட ஆக்சுவல் டெல்லிங் பிளேஸை வந்துட்டு கொடுத்துட்டு போவோமா யாராச்சும்? சரியா? லேண்ட் அக்விசிஷன் ப்ராப்ளம் வரத்தான் செய்யும். உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு 10 ஏக்கரா இருக்குது, நீங்க கொடுத்துருவீங்களா? கொடுக்க மாட்டீங்களா? ஃபார் கண்ட்ரிஸ் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துருவீங்க ஷோர். உங்கள்கிட்ட ஒரு 10 ஏக்கரா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க வீடு கொடுக்க மாட்டீங்க. நீங்க 1 ஏக்கரா வச்சுதான் தருவீங்களா? 1 ஏக்கர்னா தந்துடுவீங்க, 10 ஏக்கர்னா தர மாட்டீங்க. தந்துருவீங்க ஃபார் கண்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா கொடுத்துருவீங்க. எங்கப்பா நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கொடுப்பீங்க, தரவே மாட்டீங்க. நான் ஏன் தரணும்? காம்பன்சேஷன் கொடுத்தா மார்க்கெட் ரேட்டுக்கு தான் கொடுப்பீங்க. நானும் கொடுக்க மாட்டேன், அது வேற விஷயம். யாருமே கூட. So this is the problem. The people's sort of mindset was not eventually changed. Then அடுத்த point, urban and industrial bias. Our mindset, urban and industrial bias. Urban and industrial bias. The hypothesis is inapplicable. The hypothesis is inapplicable where the culturally rich North India, are the agricultural powerhouses, locating agro-based industries in this region, but which is not qualified for Peroxian definition of propulsive growth. So even though agro-based industry, it is not a propulsive industry. Agro-based industries are just agro-based industry. So in North India, the development of this propulsive industry is not according to Peroxian model, it is not suitable. So first thing, ange prachna vandachu. Then last point, lack of spilt over mechanism. This theory doesn't explain how the trickle down effect utilized, and how innovations are used, so Mishra considers these are the 4 important backlashes of this theory. So this is all about the application of Peroxian and Boyle model in India. So the trickle down effect, this is why failed in India. The SEZ and other propulsive industries are not that much utilized in India. This is the reason. So this is how we have to apply the industrial policy, and in way forward, in future courses you have to take the current affairs. What all are the innovative things, what all are the new governmental things have been done so far, so you have to make quote of it. Then apply to the industrial corridors of India. So please ரெண்டு advice பண்ணுங்க சார். டவுட் இருந்தா கேளுங்க. This part of geography is unknown.
அப்படிதான் இருக்கும். சரியா? இது ரொம்ப ரேர். இட் இஸ் நாட் அ நார்மல் திங். ஆப்ஷனலுக்கு தான். rather than GS, it is more for optional. இது இண்டஸ்ட்ரியல் லொகேஷன் இது வந்து ஆப்ஷனல் பேப்பர் தான். இருக்கிறதுல ஈஸியான ஆப்ஷன் எடுத்து நீங்க இப்படி சொல்லலாமா? சரி, வைஸ் பண்ணுங்க சார். உங்களோட ஆப்ஷன் அடுத்து இந்த ஹார்ட்லேண்ட் ரிம்லேண்ட் தியரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது மட்டும் பார்த்துடலாம். ஈஸி தான். அது கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. சண்டை போடுவாங்க ஹார்ட்லேண்ட் ரிம்லேண்ட்ல. உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டேன்ல, நான் மறந்துச்சு. ஸோ ஹார்ட்லேண்ட் அண்ட் ரிம்லேண்ட் தியரி எழுதிக்கோங்க சார். So this is the heartland and this is the rimland. So heartland theory is given by Mackinder, 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 and rimland theory was given by Spikeman. Heartland and rimland theory. நான் ஜஸ்ட் என்னன்னு மட்டும் சொல்றேன் சார். ஸோ இந்த ஹார்ட்லேண்ட் தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, அந்த ஹார்ட், அதாவது இந்த வேர்ல்ட்லேயே வந்து சுப்பீரியர் பவர் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் ஹேவிங் தி நேச்சுரல் டிஃபென்சிவ் சிஸ்டம். அதாவது இந்த பக்கம் ஒரல் மவுண்டைன், இந்த பக்கம் ஹிந்து குஷ், அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஹிமாலயாஸ், அதுக்கப்புறம் குன்லுன் ஷான், அல்துன் ஷான், இந்த மாதிரி நேச்சுரலா டிஃபென்சிவா இருக்கக்கூடிய இந்த சென்டர் பார்ட் இருக்குது இல்லையா, அதுவும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரோசன். ஸோ இது அக்சஸ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இது ஃபுல்லாவே வந்து நேச்சுரல் பவுண்டரி இருக்கிறதுனால இந்த பார்ட்டை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அக்சஸ் பண்ண முடியாது. சரியா? இந்த தியரி வந்து
ஹார்ட்லேண்ட் இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாரு. இவர் என்ன நினைச்சாரு அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்டெஃபி, அதாவது கிராஸ்லேண்ட் அப்படின்றப்போ அங்க வந்து இட் இஸ் வெரி ஃபர்டைல், அதே மாதிரி வெரி ரொம்ப பிளைனா இருக்கும். அங்க வந்து ஃபுட் அப்படின்றது நல்லா இருக்கும். இஃப் இட் இஸ் மோர் ஃபுட் அப்படின்னா மோர் பவர், தே டோன்ட் வாண்ட் டு ரிலை ஆன் அதர்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சாரு. ஸோ இந்த பார்ட், த ரஷ்யன் பார்ட் வில் பி மோர் அண்ட் மோர் சுப்பீரியர். சரியா? யாரு ஒருத்தவங்க வந்து ஹார்ட்லேண்டை வந்து ஓன் பண்றாங்களோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா தே கேன் எக்ஸ்பேண்ட் தி பவர் ஓவர் தி அதர் ஏரியாஸ். சரியா? அவங்க வந்துட்டு இந்த ரிம்லேண்டை கேப்சர் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து ஹார்ட்லேண்ட் தியரி. சரியா சார்? த ஒன்லி வீக் பாயிண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் தான் அதோட என்ட்ரி அப்படின்றது இருந்துச்சு. அதாவது இந்த பிரிட்டன், அதாவது அப்ப இவர் வந்து பிரிட்டன் ஓரியன்டட் கான்செப்ட்ல பாக்குறாரு. இவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா த ஒன்லி என்ன சொல்றது ஈஸி வே டு அக்சஸ் தி ஹார்ட்லேண்ட் அப்படின்றது பை திஸ் வே. சரியா? இந்த காஸ்பியன் சி, பால்டிக் சி வழியா போனோம் அப்படின்னா இங்க உரல் மவுண்டைன், ஸோ இது வந்து வீக் ஏரியா, இந்த வழியா நம்ம அக்சஸ் பண்ணி இதை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. ஆனா இந்த இடத்துல யாரு இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனி இருந்தாங்க. சோ அப்படி பார்க்கும்போது டியூரிங் வேர்ல்டு வார் 2 அப்ப என்ன ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா ஈஸியா திஸ் ஜெர்மனி ஹாவ் டு வின் திஸ் ஏரியா, அப்படிதான் நடந்துச்சு. ஆனா ஜெர்மனி உள்ள போகும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சது. அப்போ இந்த அப்பதான் வந்து ஹார்ட்லேண்ட் தியரி வந்து கொஞ்சமா ஃபெயிலியர் ஆகுது. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஈஸி. சரியா? ஹார்ட்லேண்ட் அப்படின்றது கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ண முடியும், இப்ப இந்த ஹார்ட்லேண்ட வந்து கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாஸ் இருக்குல்ல, இந்த ரிம்லேண்ட் ஏரியா, இந்த ரிம்லேண்ட் ஏரியாவை யார் ஒருத்தங்க கையில வச்சிருக்காங்களோ அவங்க வந்து இந்த ஹார்ட்லேண்டை என்ன பண்ணலாம்னா நேவல் பிரிசனரா மாத்திடலாம். இவங்கள எந்த பக்கமும் போக விடாம அக்சஸ் பண்ணி தடுத்துற முடியும். சோ தே டென்ட் டு பிகம் நேவல் பிரிசனர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரியா? இப்போ என்ன சொல்றாருன்னா ரிம்லேண்ட யாரு கையில வச்சிருக்காங்களோ அவங்க வந்து ஹார்ட்லேண்ட ரூல் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் ரிம்லேண்ட் தியரி பை ஸ்பைக்மேன். புரியுது சார்? இந்த தியரியை வந்து ஸ்பைக்மேன் அப்படின்றது பேசிக்கா வந்து யுஎஸ்ஏ. அப்ப இவருடைய தியரி படி என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா டு கவுண்டர் தி ரிம்லேண்ட கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்றத நினைச்சாங்க. சோ அமெரிக்கா எவென்ச்சுவலி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் a treaty over here. இந்த ஏரியாஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு they are trying to capture the NATO. So they established the NATO thing and they captured the Afghanistan over here. சரியா? தென் அங்க இங்க சைனா மேல அவங்க போடுற சாங்ஷன்ஸ், இந்தியா மேல அவங்க போடுற சாங்ஷன்ஸ், தே ஆர் தி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தான். சோ தே வாண்ட் டு கேப்சர் தி ரிம்லேண்ட் டு கவுண்டர் தி ஹார்ட்லேண்ட். சோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ரிம்லேண்ட் தியரி பை ஸ்பைக்மேன். இப்ப ஹார்ட்லேண்ட்னா என்ன, ரிம்லேண்ட்னா புரிஞ்சது சார்? சிம்பிளா இதுதான். சரியா? ஹார்ட்லேண்ட்னா வந்து சென்டர், ரிம்லேண்ட்னா அவுட்டர் சைட். இவங்க கேப்சர் பண்றவங்க இதை வச்சுக்கலாம், இதை கேப்சர் பண்றவங்க இதை வச்சுக்கலாம். இதுல யாரு சுப்பீரியர் அப்படின்னு பாக்குறதா ஹார்ட்லேண்ட் ரிம்லேண்ட் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா. சரியா சார்? இதை வச்சுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்நேஷனல் அலை ஆர் இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டிஸ் எல்லாமே இதை பொறுத்துதான். இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா இது ஒரு 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 1 hour கிட்ட ஆகும். ஆனா இப்போதைக்கு இது மட்டும்தான் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? சோ இதை வந்து 3 செட்டா பிரிச்சிருப்பாங்க. கொலம்பஸுக்கு முன்னாடி ப்ரீ கொலம்பியன் எரா, அதுக்கப்புறம் வந்து டியூரிங் வேர்ல்டு வார், அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் கொலம்பியன் எரா அப்படின்னு சொல்லி 3ஆ பிரிச்சிருப்பாங்க. சரியா? ப்ரீ கொலம்பியன் அண்ட் போஸ்ட் கொலம்பியன் அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது கொலம்பஸ் எராக்கு முன்னாடி இந்த இடம் ரொம்ப பவர்ஃபுல். அப்புறம் வந்து கொலம்பஸ் எரால வந்துட்டு இந்த நேவல் பவர் இருக்கக்கூடியது வந்து சுப்பீரியர் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. போஸ்ட் கொலம்பஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இருக்கக்கூடிய பீரியட் வந்து என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா யார் இதுல பவர்ஃபுல், ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா there is no barriers. அப்படிதானே? பேரியர்ல எதுவும் கிடையாது. we are having anti ballistic missiles. அதுக்கப்புறம் we are having various technologies. சரியா? இங்க இருந்து கான்டினென்ட் டு கான்டினென்ட் மிசைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றப்போ திஸ் பார்டர்ஸ் ஆர் நாட் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்றது புரிய வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஸ்பேஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் போட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இது எல்லாமே இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல உங்களோட ஆன்சரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்டா காட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சார். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் அப்படின்றது அவ்வளவுதான். ஆல்ரெடி டைம் வாஸ் அப். ஸோ ஏதாவது டவுட்? இந்த ஹார்ட்லேண்ட் ரிம்லேண்ட் வேணா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்க ட்ரை பண்றேன் ஃபுல்லா. சரியா? இன்னைக்கு ஏதாவது டவுட்? ஸோ தேங்க்யூ சார்.